National Unity Platform yafiiriddwa Honorable Mugisha Jolly Mugisha yabadde omumyuka wa NUP akulembera omumyuka wa akulira NUP mu Western Uganda nga bolaba bu video bwe nkuzannyira awo ng'azina ne President Bobi Wine ng'azina ne Honorable Sewungu abadde mukyala w'amaanyi nnyo mu video eno wenda kubuulira tunyolerwa wamu n'ab'enjuye ne mu kaseera ke kamu yaziikiddwa olunaku olw'eggulo mu kaseera ke kamu abawagizi ba Mathias Mpuuga bakoze bo mu ndowooza yaabwe kye balowooza nti kyekintu ekisinga okubeera eky'obuntu mu kuziika oyo gwe bamanyi balangiridde mbu bagenda kuwagira Mpuuga kuba president wa 2026. Oh my God. You're watching Marissa political commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Ogamba otya yukansubire nti oli bulungi nze Mordecai Murisa. Njagala okutandika n'okusiima obuwagizi bw'ompadde ku mikutu gyange gimunayiza wala social media platforms. Sibuulidde buwulizi mbulabyeko YouTube channel kulira ku speed ya kika kya waggulu. Tunatera okweza omutwalo gumu. Mwebale nnyo mwebale ddala. Nyongera okwetondolwa noise eyitawo nga bagamba apartment yange Derisa kuno wenkolera. Naye anjudde nze Mordecai Murisa. Ntanyo bagamba ku luyimba lwoza lwayimbibwa Kenny Rogers nensinga kunyumirwa version eyaddibwamu omuyimbi ava Jamaica gwe bayita Busy Signal luyimba baluyita Gambler. Mu luyimba olwo Kenny Rogers oba Busy Signal yaluddamu agamba muli mu chorus egamba bweti you gotta know when to fold them, know when to hold them, know when to walk away, know when to run. You never count your money while sitting at the table. There will be enough time for you to count it when the deal is done. Bali boogera ku muzannyo gw'amatatu. Omusajja ono yasinkana omuvubuka ono yasinkana omusajja yali kafulumu kuzannya amatatu ku mmeeri ne batandika okunyumya mu kiro n'agamba nti akankubire ku bukodyo obumu bw'oteekeddwa okubeera nga ogobeera mu kuzannya amatatu n'amugamba oteekeddwa okumanya you gotta know when to fold them omanya ogazinga ddi know when to hold them ogakwata otya know when to walk away ova ddi ku mmeeza know when to run odduka ddi namugamba nti you never count your money togezanga n'obaliranga ensimbi zo ng'okyatudde ku mmeeza namugamba bw'oba owangudde naddala kuba bw'owangudde baneeno balaba naga ii katugambe okubya abantu basatu sente zaabwe zonna zonna ozirina mu kifo ky'okusikwata ekikapu ky'oveewo ate n'otandika okuzibalira ku mmeeza era agamba nti there will be enough time for you okubala ensimbi ezo oluyimba olunda nsaba mu lunoonyerezeeku bonaaba oluwuliza lunyuma nnyo bano abasajja abagamba mbawagira Mathias Mpuuga tebamanyi luyimba olwo baba balumanyi basalawo okubeera nga tebafaayo ekibiina ky'ogamba ekirimu abantu bano b'oyagala ennyo b'obadde oyagala ennyo katugambe kale omu ku bo n'afa n'ogamba olw'empalana eriwo nze sigenda kunyega awo wennyini wengenda okulangirira wengenda okwagira ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga olina kyamu ki ku mutwe Mike Mabike Samuel Walters Lubega Mukaku Abedi Bwanika DP Block. What's wrong with you? Muli basajja bakulu muli bakitaffe what's wrong with you? Bino ebintu ebirabwako n'omwana omuto. Anyways, ngenda kudda kweyo ensonga katandike. I mean, you can see Bobi Wine arriving. More video gye nkuzannyira. Awo ng'atuuka mu maka ga kati omugenzi. You can see ng'ateeka ebimuli ate ku keesi y'omugenzi. This is a very sorrow moment. Despite of the difference you might have, you don't want to come off as
insensitive. But ono omukyala badde bateeseteese. I mean, kasooke kuzanye video ya Bobi Wine ng'ayogera, then nja kuwa ate ebirala. Ebizoba tukuzagamba bingi abokuba nabetimbeni mazo. Maybe nyencha kare nenza kuba ntungira maani kandi n'ebigambo by'okugamba. Kokekisha timbini mazima. I'm only glad that I've been very well represented, and much of what I would have said about Mama Jolie has been said. It's a tough time. God help us. However, I'll talk about two things, and these ones hurt me very, very deeply. Number one, we have not been able to accord Mama Jolie a farewell that we felt she deserved at our headquarters, because for us, that's the least we could do as a party. But unfortunately, as God put it, she passed away from Barara, and it was not practical for us to drive her body back to Kampala and then back here. In relation to resources and other logistics. But again, this one had even worse, that we decided to improvise and at least be able to accord her a befitting send-off as human beings, as Africans, Nkabantu. But again, like you also, the police, in a very humiliating way, denied us the opportunity to send off our mother. It is painful, very painful. But I know that such and even worse moments are what we have to endure to get where we believe we have to be as a nation, as a people. Personally, I want to salute the family. Thank you very much for giving Mama Jolie to us. Thank you for trusting your most treasured possession with us, even with the propaganda and the terrible name that has been put on us. You entrusted your mother with us. We really hope that the time we've been with her, we did not misrepresent her. We also want to thank you for being a pillar of strength, especially in this time when she was sick. It was so sudden, very sudden, when we were informed that Mama Jolie had been rushed to hospital. I asked the Secretary General to come and see the situation. As soon as he reached, he called me and said, Mama Jolie is in ICU, intensive care unit. Drove immediately. Unfortunately, she couldn't recognize me or anybody that was there. But thanks to the strength of our son, my brother, Dr. Mugisha, these doctors have a way of giving hope even where hope is bleak. Like all doctors, he gave us hope. Naza kubaje, tolaba kakati tugenda mujako, we know. And I left feeling very energized. And I think that kept me going for some days. Before we traveled out of the country with the Deputy President, Dr. Lina Zedriga, she came to visit her. And she also acted like the doctor. She gave us so much strength.
told us, I even called her and she moved her hand. So we left very hopeful. It's very unfortunate that just after the first engagement that we were having, we were driving back from Liverpool to London, and then we got the terrible news that she had passed on. That's why we immediately made plans to come back. Although we have been humiliated, even in our demise, we are glad that we are here. We thank God. Ladies and gentlemen, it is hard. Please pray for us. Because personally, honestly, I don't know. But I trust God, and I know He creates a way where there's no way. Maybe God will show us what next to do, because we don't know now. We don't know. There's this Runyankole song that I like very much. Every time I'm confused, I like to sing that song. It brings back faith. It goes like this. Rubangi shitwe rubango moyo ayogedde olunyankole omuwulidde agambye nti omanyiize ndi munyankole kamba buulire byagambye abatategeddeawo mu kutandika agambye nti erizooba tekuza kugamba bingi ahabwokuba nabyo timbyine mazima tolwaliro sigenda kwogera bingi kubanga nabyo sibirina ge mazima maybe nyenkya kale ninza kuba bigambo nno mbisoma ku papa wano nyenkya kale ninza kuba najizira maani kandi nebigambo byokugamba kunkejesha hati mbyine agamba maybe enkya nja kuba nfunye kumanya agogana nebyokwogera kati essaawa eno sibirina naye genda maaso n'okwebaza n'ebintu bibiri byayogeddeko twala ebintu bibiri ebimulumye one ekintu ekyokuba nti tebasobodde kusiibula okulungi kwe basuubira okubadde kujja mu maama Jolly kyagambye nti we've not been able to accord Mama Jolly a farewell that we felt she deserved okusiibula okwe tuba tulowooza nti kumujjaamu at our headquarters ku kitebe kyaffe ekikulu because for us that's the least we could do as a party nti kuba ffe ekyo tubadde tuyinza okukola ng'ekibiina ayogera logistics n'ebirala resources n'agamba eyinza n'okuba nti siyandibadde ensonga n'agamba nti she passed away from Mbarara yafiiridde Mbarara it was practical for us. It wasn't practical for us to drive okumuvuga okumutwala nti yafidde Mbarara kiba tekikola makulu okumuvuga okumutwala ate Kampala tumukomyewo Mbarara ate nga gyagenda okuziikibwa naye ayina ekintu kyayogedde ekisinga okuba ekinene ekisinza okumuluma and this is why I ask people like Mpuuga nemikwano gye why do you allow politics to completely make you insensitive, to take away the sensitive emotion? You know, emotions are very important tools that you cannot just pretend to be stoic.
kabandabe nze ni mugumu in a place wotaina kulagira buvumu oba bugumu. It is okay to be vulnerable. It is okay to express what you feel. Ne Mathias Mpuuga ateka post emunga asasira. Then bano ba surrogates be ngabwe ngendo okubulira mu maaso kaawo olabe kye bakola. Nagambe ekintu ekyokuba ekisinza okumuluma. We decided to improvise and at least be able to accord her a befitting send-off as Africans, as humans. Tuwachi wetwasoba kumutwala ku kitebe kyaffe e Kampala. Tugamba katuiveeke kintu kye tukola okumusibula mu ngeri emujjaamu nga tusinziira gyazaliddwa gyabadde ebbanga lyonna embalala. But the police in a very humiliating way denied us the opportunity to send off our mother. It is painful, and you can feel the emotion in his voice and how he poses. Police, this is the shamelessness. Tewaina mubuswavu omuntu afudde. Nakati tugaba bawa kino kisaawe nyamu kyoboola. Kati tetugenda kukibawa. But there's something very important that he said that I want you to listen to. Very important. More speech jayogedde. Aina ekintu ekinene nnyo kyakoonyeeko after saying those words. But I know that such and even worse moments are what we have to endure to get where we believe we have to be as a nation, as a people. And for those of you who want to be considered stoic, oh, njagala banteneti ndi mukambwenze ndi muvumu sikiriza kukaaba sijja. Nagamba, yeah, absolutely. Zebagamba nti it's a matter of balance. Nagamba nti, but as such and worse moments are what we have to endure to get where we believe we have to be as a nation, as a people. Nagamba, batumye n'okumusibula mu ngeri ekitibwa neeno wetubadde tusabye. Nagamba naye ebyo betulina okuyitamu. Ebyo n'ebisingo betulina okuyitamu okutuuka wetukkiriza tuteekeddwa okutuuka ng'eggwanga ng'abantu. And that is so true. Manye eggwanga lino lyesinziramu America myaka mitono nnyo 2-3 okuva kati obeena bagenda kujaguza emyaka 2-5 kukyanga bafuna obwetwaze. Unbelievable. America lyeggwanga eririmidde ku idea. Basajja baatu ne bagamba tukole idea negenda okutambuza eggwanga lye bagenda kuweza emyaka 2-5 nga beefuze obufuzi bwe bajja ku Bangereza. Naye eggwanga lino nga terinabaawo bayita mu katuubagiro. N'olwokuba bye bayitamu ebyo bye balina okuyitamu batuuke ku buwanguzi. Ensonga lwaki olwaleero idea ekyastandinga strong n'okutuusa olwaleero. I mean, abasombe byaffe mumanyi ku civil war olutalo olw'omundo olwali wano. Naye nga lwava kuki abasajja abamu baatwa ne bagamba bannange, let us end slavery. Ate nga waliwo abakkiriza nti slavery needs to be expanded to new territories. Nga bagamba nedda. Abamu nga bagamba nedda omuddu nga tateekeddwa kubeera muddu, obuddu tubugobe. Bwe tuba bakubukola kale tubukolere wano tebusukkawo. Balina bagala leka naawe muddu gava alina kubeera muddu ate tulina n'okubongerawo ne mu masaza amalala. Bali eri amasaza agamu agali gagamba ffe obuddu tufiirawo omuli South Carolina, amasaza nga Tennessee, Texas, amasaza nga Georgia, Missouri, Kentucky n'amalala. Obuzibu bajjira Abraham Lincoln ku mulondo yawandiika proclamation, yawandiika tekinvudde no mutwe mbadde ngenda kwogera. Yes, it is actually it's about proclamation. Olwalonda Abraham Lincoln Emancipation Proclamation, olwamulonda ate ne gujja bagenda bagamba katugende mu lutalo otone lubeerawo. Masaza nga Florida nga gagamba omuddu gapalina okufugibwa. Naye ng'omuwendo gwe basasula okulaba ng'olwali balina amasaza 50 agali awamu ng'eggwanga erimu. So ekyo n'okusingawo bye tugenda okuyitamu tuba tunatuuka ku buwanguzi ng'eggwanga. Yagende mu maaso awo
niyebaliza abenjuye. I want to salute the family. Thank you very much for giving Mama Jory to us. Thank you for trusting your most treasured possession with us, even with the propaganda and the terrible name that has been put on us. You know, it is very easy for you to no dismissing another. Try chairman against. But about them pajiama. One of the things Museveni chakoze abantu naddala ffe abanyankole kwe kubateeka mu butamanya ate n'abakumira mu butamanya. Olina lowooza nti ye bw'akula si bonna. Oli bw'akula mukadde ng'alina ente asobodde okusoma ateekeddwa okwogera Museveni. Tafaayo ku birala. Tatunuulira ekonomi z'amawanga banazikola zitya. Enkulaakulana n'ebirala. Then walawo bali eri abalala Museveni olw'okuba nti ye akozesa nnyo ekintu ky'eggwanga. Abanyankole n'abanyarwanda bakiga batoolo abanyakitala bonna bagamba nze gwe nnonda n'omusanga ng'envunza zimulya abaana basula ku bisubi ennyumba yagwamu oba etiiriika naye ng'agamba nnonda Museveni yabateekamu okutya nti we mutannonda ffe abali mu kintu mwenyedda bwe nali nsoma mu high school very sad ng'obuuza omwana nti gwana erinnya lyo ng'omwana oyo katugambe ye Nalukenge mfo gamba nze Nalukenge n'akomaawo n'agamba nze Nalukenge naye lwakuba maama wange Munyankole kati ate ne jjajja ki ng'anoonya connection ey'okubeera either Munyankole oba Omunyarwanda kubanga baali manipulating nga balowooza mbu you can become mugagga by association okweyita Omunyankole n'enjogerera tuli mu kintu naye ng'ekintu oyo akyogera mu nnaku ebitagambika. Kati abantu abamu banoonyanga how do I associate myself to Munyankole Munyarwanda naye nga be associating nabo bannaku ebitagambika. Obwavu obuluma Abanyankole bwe buluma Abasoga bwe buluma Abaganda bwe buluma Abakalamojja. Genda mu bitundu eyo bani abavuga ebigaali mu Kampala Banyankole Bakiga Batoolo Banyolo Abanyakitala bani abatunzi b'engatto si Banyankole si Bakiga si Batoolo bani abatunda obunyeebwa bani abasiika kyabati si Basoga bani abali mu mirimu gy'okutunda obuveera si Baganda obwavu buluma buli wamu. Ne Museveni yakwata okutya n'akuteeka mu bantu ab'eggwanga lyange n'abalala nga gwe singa ojja n'ogezaako okubakyusa endowooza ofuuka mulabe wa Museveni era mulabe wa ggwanga. This lady has been able to stand strong n'abeera ng'akola by'akola mu Western Uganda. That is not easy. That is not something to even dismiss. It is so huge. This is drawing inspiration and inspiring generations. Tomanyi Banyankole bameka Bakiga n'Abatoolo n'Abanyakitala baguziza enjiri ey'enkyukakyuka. You cannot imagine ebirowoozo byakyusizza. And there's nothing as great, as strong as changing the mind of people mu revolution. Because usually abantu abagala status quo embeera yeesigalebwo baagala nnyo okkumira abantu nga babalaga nti endowooza gy'olina yeeyo gwe nojja n'obakyusa endowooza obeera osize ensigo gy'otamanyi bibala meka byogenda kukungula oyinza n'obutabirabako. Abasajja balwanirira omuddugavu okuva mu bufuzi obwo obw'obuddu ebimu tebabiraba nako naye ebyavaamu byebiriwa olwaleero wano wenjogerera teri muntu agenda kunkwata. Of course sigamba nti America etuukiridde nesobola kugeraageranya na mirembe giri eri nga bakuba oteba okola ekintu bakuba emiggo. So omukyalo ono bino byakoze era Bobi Wine kwebaza nti thank you for the trust for trusting us with her with your most treasured asset. N'agamba ne propaganda gwe batwogerako obulimba bwe batusibako ne mumutuwa ne muyimirira strong. That is amazing. Mama Jory, may your soul rest in eternal peace. Thank you so much for what you have offered for the liberation struggle of Uganda. And I can guarantee you and I can promise you that from where you have stopped is where we are going to pick up from. Thank you for inspiring generations. And thank you so much for changing the minds of so many Ugandans, especially in Western Uganda, who have been made to believe
that questioning Museveni's leadership is tantamount to an abomination. Thank you. And I know words cannot even manifest what I'm feeling over what you have done. But all I can say is thank you so much, and may your soul rest in eternal peace. Now, I'll have to turn the page to the shameless man, Mukaku, Mike Marike. You're watching Mordecai Marissa Live. Mukifulume ekyafalawe magere kigudde temulwawo mwana okufa. Mpuuga agamba nti ajja kikulembera ekyo. N'aba DP block bagamba bajja kikulembera. Naye bwe mubanga mukulembeddemu ababiri temubeeranga exclusionists, abantu abasindiikiriza abalala ewaki ebweru. Twagala mukulembere mwami Mpuuga ne banno nga mukkiriza n'abala balina amagezi. Oyo ayimba ebyo ye Samuel Walters Lubega Mukaku. Saagala kukozesa bigambo birengezza. Naye muntu kigambo kye njagala okukozesa. Muntu atambuza atalina muwendo. Ya wali akakola wagenda. Oyo atambudde ebibinja by'obufuzi n'ebibiina by'obufuzi takoowa. Agambye atya mu kifulume ekya Falaawe magere kigudde temulwawo muwona okufa. And these are Mathias Mpuuga's surrogates. But do you realize the irony they don't catch? Bagamba kigudde mu kifulume ekya Falaawe magere kigudde temulwawo muwona okufa. Nga mukama waabwe gwe bawaana agamba kaadi ya NUP sigita. Ekyemagere ekya Bobi Wine kigudde president wakyo naye nga bagamba kaadi sigita. These are opportunists. If they are truly meaning what they say, they should start with saying, Mathias Mpuuga, we have found out that NUP is not a vehicle of change again, otusajje tugenda akaseera kano tuzeeyo card ove mu parliament, let us strategize. They won't do that. They would rather play on the minds of the masses. Kigudde mu kifulume ekyemagere, all balderdash, unhinged. Mpuuga ajja kukikulembera. But there's something you miss out on what he said. Agamba ku bino byamaze okuyimba akayimba n'agamba nti Mpuuga ajja kukikulembera. Ayogera ku kibiina kye banaakola oba movement yaabwe kati egenda okukulemberwa Mpuuga. Byayongeddeko biri wagambye naye bwe muli kulembera, ayogera ku Mpuuga, bwe muli kulembera temubeeranga ba exclusionists. Oh my God. See how he gives out the game, the entire game. Bano, look, this is the launch of obuwagizi bwabwe eri Mpuuga. No policy, no agenda. Tebagamba twagala kwejjako kino, no. Ekintu kye basoose okuteeka ku table nti Mpuuga mu kutukulembera tobeera exclusionists, totujjaamu. Babugamba we want to be ku table, twagala kubeera ku mmeeza, twagala bifo. Do these people listen to themselves? Beewuliriza nga boogera. Kamera nga zikutunuulidde okutta omuzindaalo. And Mpuuga will continue using these people thinking that they are with him. But tobeera exclusionists. You know, this is what these people wanted. Wanted to be Secretary General. They wanted positions of the spokesperson and positions of the president and other positions in the National Unity Platform. Bobi Wine, using his judgment, reason and logic, finding out that they're not people to be trusted, decided to make some sort of alliance with other people. Chabaluma. Tobeera exclusionists.
temubeera ba exclusionists temutujja mu kintu twagala mukulembere ne banno nga mukkiriza nti n'abalala balina amagezi okwemanya ndi kino lwaki tompadde kifo kino yali mu kubyogera. Then there's another guy ayina byayogedde mu kifo ky'okufuna abakulembeze ab'ensa twa ending up na ba Ozambe mwabase bozambe twa ending up na ba Ozambe presidential candidate, Ozambe member of parliament, Ozambe councillor, Ozambe. That guy is Mike Mabike. Ayogera mbu mu kifo ky'okufuna abakulembeze ab'ensa twamaliza n'abahozambe. Let me try to remember. Bobby Wine went to DP Block or DP Block went to Bobby Wine? It was your own choosing with your eyes widely open. You went to him. Should we now question your reason and judgment? Because you went to him. Boba Bomuita, wagenda yotya. Omugamba mmwe mwamuleta. You didn't take time to question, to really analyze the person gwe muleta. Yinga temunaleta yo mulala. Kati nga tuli masanganzira okulonda kutuuse ne wajja omuntu nga yambadde ekkooti ng'emabega ataddeko ekigambo nti mununuzi baali bamuyita Kyagulanyi. Kati ffenna olw'okuba twali mu kaseera ka kubutaabutana ne tumubuukira. Bwe tutuuka eyo tetwamanya nti tubuukidde mpologoma oba empisi ey'okutugaaya okutumalawo. And I don't know whoever that guy is. Naye agambye nga tuli mu masanganzira okulonda nga kutuuse ne wajja omuntu ng'ayambadde kooti ng'emabega ataddeko ekigambo nti ndi mununuzi nga Kyagulanyi. Kati ffenna olw'okuba twali mu kaseera ka kubutaabutana ne tumubuukira. What does that say? Leaders, look, obusobozi bwaffe tebupimirwa mu kiseera we tuli kampa tuli mu mirembe. Mu kubutaabutana mu masanganzira wolagira obusobozi bw'okulembera. Buli wona agamba nti obuzibu bwanzijirira nenkola okusala nenkola okusala w'okubi. Kati ate oyagala bakuwa obukulembeze. Gomaze okulaga nti mu masanganzira ne mu kubutaabutana osobola okusala w'obubi. Gwosaze okusala w'obubi ate mu nyongere. Olinga nga tugamba nti gy'olaga kigenda kubeera smooth sailing. Gy'olaga era mu masanganzira kubutaabutana. N'ogamba, kati leaders are not built in comfort zones. It is true adversity. Omanyi ndowooza yali Abraham Lincoln. Yagamba, nearly all men can stand adversity. But if you want to test a man's character, give him power. Why no buyinza nga bweyogera kuwana? Obusala bwo oli gwogenda okuwagira. Ate ne lwekwasa okubutaabutana n'amasanganzira. Sirikako. Ne mugenda mu birimba. Tandika okulimba. Okujja nga tujja okwegattamu NUP nga bakubuuza ova mu kibiina ki nga bw'ogamba DP ng'oba oluguddemu. Come on. Abasajja abayambala emijoozi nga tubamanyi ba Mpuuga ba Medadubega baani nga bamanyiddwa bannambooze kati nga bagamba oli wa DP. What? Onyumiza baana bato baali tebamanyi baalaba Mpuuga nabaga oba mu kibiina kimpozi ti DP gwowedde twagala ba NRM bokka. Biki byonyumya? Bano bantu ki? Segona pozo oli wa kibiina tetukumanyi wakati oli wa kibiina ki? Oli wa CP Jema. Nze segona ndi wa DP. Kwegenda ite tugenda kuwa kadi. Abantu bano oba banywa biki? Saagala kuvuma kankome wano empapula kanziteeke ebbali. Nze Mordecai Mulisa.
wensobeza nsaba kunsonyiwa. Katikkiro yawenze in yayogedde ku Bobi Wine ne Mathias Mpuuga. Ayina kye yayogedde balebe waliwo kye yayogedde video gye nzaako ndowooza bwe naafunye akadde ye gye ngenda okuzaako. Katikkiro kati wabugala Charles Peter Mayiga yayogedde ku nso njabalaga kye yayogedde nawe oteekeddwa okuba ng'oliza bulungi okukitegeera. Byonna ogenda kubifuna ku YouTube channel kakikola kintu kimu teekako subscription. Tuweza abantu omutwalo gumu ayi twolekera olugendo olw'ebiri olw'esatu olw'ena olw'etaano. Onaakikola nze naawe. Nze Mordecai Mulisa tuddingana olunaku olulala weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.